নমস্কার, ঠাকুর মা ও স্বামীজিকে প্রণাম জানিয়ে আজকের পাঠ শুরু করছি। আজকে আমরা স্বামী বিবেকানন্দের লেখা আরেকটি চিঠি পাঠ করব, যেটা তিনি আলাসিঙ্গা পেরুমলকে 1894 সালের 28শে মে শিকাগো থেকে লিখেছিলেন। আমরা গতদিন কিডিকে লেখা একটি চিঠি পাঠ করেছিলাম। আজকে আলাসিঙ্গা পেরুমলকে লেখা চিঠিটি পাঠ করব। আজকে আমরা পাঠের সময় প্রথমে ইংরেজিতে, তারপরে বাংলাতে সেই ছত্রগুলো পাঠ করব। So today we are going to look into another letter which Swami Vivekananda wrote to his disciple Alasinga Perumal in 1894 on 28th May from Chicago. This last day we read one letter which he wrote to another disciple Kidi. So Alasinga Perumal was also one of those special disciples whom Swami Vivekananda used to write a lot from America. And before going into this letter, today we will follow this path. We will first read the letter in portions of the letter in English, and then we will read in Bengali. Before going inside the letter, we will try to know who is Alasinga Perumal, right? So Alasinga Perumal was a very special person or special disciple of Swami Vivekananda. So he was from a Orthodox family, Orthodox Vaishnavite family from Chikmagalur in Mysore, then Mysore. And he was a BA pass out from Madras. He was a primary teacher. So he became a disciple of Swamiji, and he converted to Vedantin thoughts. When Swamiji was in America, before going to America, so Alasinga Perumal was one of those few disciples who were very much instrumental to send Swami Vivekananda to Chicago Parliament of Religion in Chicago. So and even after going there, Swamiji faced a lot of financial trouble. So that time Alasinga Perumal borrowed ₹1,000, and he also sold his wife's ornaments. So you can see how great heart he had, and he was a really very, very special person in spreading the movement that Swami Vivekananda started. Later on, he also actually started Brahmavadin newspaper based on Swamiji's guidance. And in 1909, at the age of 44, he died. He passed away. So Alasinga Perumal was really a very, very great person, and we should actually analyze these letters in detail. So Alasinga Perumal ছিলেন একজন খুব বিশেষ ব্যক্তিত্ব, যিনি স্বামীজির ভাবধারাকে প্রচারে বড় ভূমিকা নিয়েছিলেন। স্বামীজিকে শিকাগো ধর্মসভায় পাঠানোর পেছনে যে কয়েকজন শিষ্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন, তাদের মধ্যে আলাসিঙ্গা পেরুমাল একজন। এবং স্বামীজি সেখানে যাওয়ার পরে যখন তার আর্থিক অনটন সৃষ্টি হয় এবং তিনি সাহায্যের জন্য আবেদন করেন, তখন আলাসিঙ্গা পেরুমাল ব্যক্তিগত উদ্যোগে 1000 টাকা ধার করে তার স্ত্রীর গয়না বিক্রি করে তিনি স্বামীজিকে সাহায্য করেছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি ব্রহ্মবাদীন পত্রিকা শুরু করেন এবং স্বামীজির আদেশে, এবং 1909 সালে তিনি মারা যান মাত্র 44 বছর বয়সে। তো ইনি হচ্ছেন একজন খুব বিশেষ ব্যক্তিত্ব। আমরা এনার সম্বন্ধে বেশি কিছু জানি না,
কিন্তু ইনি হচ্ছেন সেই কয়েকজনের মধ্যে একজন যাদের জন্য স্বামীজি শিকাগো ধর্মসভায় যেতে পেরেছিলেন এবং সেখানে সাফল্য পেয়েছিলেন। Let's read the letter. Dear Alashinga, I could not reply to your note earlier because I was whirling to and fro from New York to Boston. I do not know when I am going back to India. It is better to leave everything in the hands of him who is at my back directing me. Try to work without me as if I never existed. Do not wait for anybody or anything. Do whatever you can. Build your hope on none. I have done a good deal of lecturing here. The expenses here are terrible. Money has to fly. Although I have been almost always taken care of everywhere by the nicest and the highest families. So here we see how Swamiji is completely depending on the Lord, or on specifically saying on Sri Ramakrishna. So he is never getting afraid of doing anything, or so he always had this perception that there is a help, always there is a help which is not visible, which is a completely invisible. So it is coming from somewhere to guide him and to create his path. So he was completely fearless because of that. And he is also saying, when he is asking Alasinga Perumal or other disciples even to work, he is saying that do not wait for anybody or anything. He is saying that move ahead, you start the work, and as you progress, everything will get sorted out on its own. Just you have to take the step and move ahead. So বাংলায় আমরা পড়ে নিই। প্রিয় আলাসিঙ্গা, আমি তোমার পত্রের উত্তর পূর্বে দিতে পারি নাই, কারণ আমি নিউ ইয়র্ক ও বোস্টনের মধ্যে ক্রমাগত ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলাম। জানি না কবে ভারত যাইব। সমুদয় ভার তাহার উপরে ফেলিয়া দেওয়া ভালো। তিনি আমার পশ্চাতে থাকিয়া আমাকে চালাইতেছেন। আমাকে ছাড়িয়া কাজ করিবার চেষ্টা করো, মনে করো যেন আমি কখনো ছিলামই না। কোনো ব্যক্তির বা কোনো কিছুর জন্য অপেক্ষা করিও না। যাহা পারো করিয়া যাও, কাহারও উপরে কোনো আশা রাখিও না। আমি বলিতে পারি না আগামী গ্রীষ্মকাল এদেশে হইতে চলিয়া যাইব কিনা, খুব সম্ভবত না। ইতোমধ্যে তোমরা সংঘবদ্ধ হইতে এবং আমাদের কাজ যাহাতে অগ্রসর হয় তাহার চেষ্টা করো। বিশ্বাস করো যে তোমরা সব করিতে পারো। জানিয়া রাখো যে প্রভু আমাদের সঙ্গে রহিয়াছেন, আর অগ্রসর হও হে বীর হৃদয় বালকগণ। আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি স্বামীজি কত জোর দিয়ে বলছেন যে আমাদের কাজ করতে এগিয়ে যেতে হবে, এবং কাজ করবার সময় কোনো কিছুর জন্য আমাদের থেমে থাকলে চলবে না। আমাদেরকে সংঘবদ্ধ হয়ে কাজের দিকে অগ্রসর হতে হবে। এবং সেখানে বলছেন যে কোনোভাবেই আমরা পিছনের দিকে তাকাবো না। আমাদের নিশ্চয়ই কোনো এক অদৃশ্য শক্তি আমাদের সাহায্য করবেন। আমাদের যদি উদ্দেশ্য সৎ হয়, আমাদের যদি উদ্দেশ্য মহৎ হয়, তাহলে অবশ্যই অদৃশ্য একটি শক্তি আমাদেরকে সাহায্য করবেন। তো স্বামীজি চিরকালই এই কথাটা আমরা পেয়ে এসেছি সব জায়গাতেই, যে তিনি কখনো ভাবেননি যে তিনি কিছু করছেন। He was always thinking that he is just a machine, he is an instrument who is doing the work. The actual doer is somebody else. There is Almighty and some invisible power. তো এটা একটা বিশাল ব্যাপার। সেই জন্য তিনি কোথাও কখনো ভয় পাননি, এবং তিনি সেই কথা সবাইকে বলেও গেছেন যে যখন কাজ করবার সময় যে কোনো শিষ্যকে তিনি উপদেশ দিয়েছেন বা গুরু ভাইদের উপদেশ দিয়েছেন, তখন তিনি সবসময় বলেছেন যে কাজের দিকে এগিয়ে যাও, ভয় পেও না, সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে, শুধু তোমাদের কাজের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। বলছে টাকা পয়সা সমস্ত কিছু চলে আসবে,
যদি উদ্দেশ্য মহৎ হয় সেখানে কিচ্ছু থেমে থাকবে না, শুধু কাজের উদ্দেশ্যটা মহৎ হতে হবে। Now we will see the next paragraph. I have had enough appreciation in my own country. Appreciation or no appreciation, sleep not, slacken not. You must remember that not a bit even of our plans has been as yet carried out. Act on the educated young men, bring them together and organize them. Great things can be done by great sacrifices only. No selfishness, no name, no fame, yours or mine, nor my master's even. Work, work, the idea, the plan, my boys, my brave, noble, good souls, to the will. To the will put your shoulders. Stop not to look back for name or fame or any such nonsense. Throw self overboard and work. Remember the grass, when made into a rope by being joined together, can even chain a mad elephant. The Lord's blessings on you all. His power be in you all, as I believe it is already. Wake up, stop not until the goal is reached, say the Vedas. Up, up, the long night is passing, the day is approaching, the wave has risen, nothing will be able to resist its tidal fury. The spirit, my boys, the spirit, the love, my children, the love, the faith, the belief, and fear not, the greatest sin is fear. How boldly Swami Vivekananda is uttering these words. He is saying, first he is saying that don't ever wait for any appreciation. When you are going to work, you just go for work, you do the work diligently and don't wait for any appreciation. And don't let the appreciation be instrumental in your motivation. So you always, you see that you just stick to your plan and carry it out diligently. And he is saying that this needs to be, all the educated young men needs to be grouped together, organized, and everything will be done. Many great things can be done by organizing educated persons. And he's saying to be careful about selfishness or longing for name or fame. Even you just see how great his heart is. He is not even longing for his master's name. Even you will be surprised that when he was in America, he never uttered Sri Ramakrishna's name. He could easily utter Sri Ramakrishna's name there, and he could get a lot of popularity out of that. But he never uttered. He only preached philosophy, Vedantin philosophy, India's philosophy, Indian main story, Indian society story. But he also discussed about the universal religion, the how to solve universal problems in light of spiritual thoughts or principles. But he never ever he uttered Sri Ramakrishna's name. Only few times in very private circles, but never publicly. And there was a complaint from his Guru Bhai, so that why you, he said, why did you not preach the name of Sri Ramakrishna there? You had all opportunity to glorifying the name of Sri Ramakrishna in USA, but you never did that. Why? So Swamiji said that, see, if he would try to do that, the Americans would not be able to distinguish this ideology or the principles from
the Christian principles or Christianity. And he was stressing much on the Vedantine thoughts, which was the core idea of Sri Ramakrishna. He was never given the importance to the person's own credibility. So he was mainly always he was stressing on giving credibility to the thoughts. He never asked for name, fame, or fortune, of course, and he was not even asking for master's name, master's fame. How great heart he had, right? We cannot imagine this. And he is saying that, see, when we work, if we just take all the resources or all the, say, persons who are educated persons, young persons, under the same umbrella, and then we work, then it will be a humongous effort, will be easily solved, easily doable, right? So lot of problems can be easily solved, lot of things, lot of great works can be done in this way. And he is saying that just what we need is courage. We should not fear at all. We should remember that uttisthata jagrata prapya varan nibodhata. So this was Swamiji's core teaching. ওকে, এবার আমরা একটু বাংলায় একটু দেখে নিয়ে, আশা করি আপনারা সবাই বুঝতে পেরেছেন, তবুও আমরা একটু বাংলায় পড়ে নিই। আমার দেশ আমাকে যথেষ্ট আদর করিয়াছে, আদর করুক আর নাই করুক, তোমরা ঘুমাইয়া থাকিও না, তোমরা শিথিল প্রযত্ন হইও না, মনে রাখিবে যে আমাদের উদ্দেশ্যের এক বিন্দুও এখনো কার্যে পরিণত হয় নাই। শিক্ষিত যুবকগণের মধ্যে কার্য করো, তাহাদিগকে একত্র করিয়া সংঘবদ্ধ করো। বড় বড় কাজ কেবল খুব স্বার্থত্যাগের দ্বারাই হতে পারে। স্বার্থের আবশ্যকতা নেই, নামেরও নয়, যশেরও নয়, তা তোমারও নয়, আমারও নয়, বা আমার গুরুর পর্যন্ত নয়। ভাব ও সংকল্প যাহাতে কার্যে পরিণত হয় তাহার চেষ্টা করো। হে বীর হৃদয় মহান বালকগণ, উঠে পড়ে লাগো। নাম, যশ বা অন্য কিছু তুচ্ছ জিনিসের জন্য পশ্চাতে চাহিও না। স্বার্থকে একেবারে বিসর্জন দাও ও কার্য করো। মনে রাখিও, তৃণৈর গুণ তমাপন্নৈ বদ্ধন্তে মত্তদন্তিনঃ। অনেকগুলি তৃণগুচ্ছ একত্র করিয়া রজ্জু প্রস্তুত হইলে তাহাতে মত্ত হস্তিকেও বাঁধা যায়। তোমাদের সকলের উপর ভগবানের আশীর্বাদ বর্ষিত হোক, তাহার শক্তি তোমাদের সকলের ভিতরে আসুক। আমি বিশ্বাস করি তাহার শক্তি তোমাদের মধ্যেই রহিয়াছে। বেদ বলিতেছেন, ওঠো জাগো, যতদিন না লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিতেছ থামিও না। জাগো জাগো, দীর্ঘ রজনী প্রভাত প্রায়। দিনের আলো দেখা যাইতেছে, মহাতরঙ্গ উঠিয়াছে, কিছুতেই উহার বেগ রোধ করিতে পারিবে না। আমি পত্রের উত্তর দিতে দেরি করিলে বিষণ্ণ হইও না বা নিরাশ হইও না। লেখার আঁচড় কাটাই কি ফল? উৎসাহ বৎস উৎসাহ, প্রেম বৎস প্রেম, বিশ্বাস, শ্রদ্ধা, আর ভয় করিও না। সর্বাপেক্ষা গুরুতর পাপ ভয়। আপনারা তো সবই আশা করি বুঝতে পেরেছেন। আমি ইংরেজিতে কিছুটা বলেছিলাম যে স্বামীজির সমস্ত যে চিন্তা ভাবনা, তার যে কর্মযোগের যে উৎসাহ, এবং তার যে পরবর্তীকালে সমস্ত কাজকর্ম এবং তৎপরবর্তী তার সমস্ত যে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ মিশনের সাধু সন্ন্যাসীদের যে কাজকর্ম, সব জায়গাতে এই একটি ভাব কাজ করছে, ওঠো জাগো এগিয়ে চলো। উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান নিবোধতা। সো এই একটা জিনিস কত জোর দেয় মনের মধ্যে। আমরা যখনই ভাবি এই শ্লোকটার কথা, তখনই আমাদের মধ্যে কত জোর চলে আসে। My blessings on all. Tell all the noble souls there who helped our cause that I send them my eternal love and gratitude, but I beg of them not to slacken.
Throw the idea broadcast. Do not be proud. Do not insist upon anything dogmatic. Do not go against anything. Ours is to put chemicals together. The Lord knows how and when the crystal will form. Above all, be not inflated with my success or yours. Great works are to be done. What is this small success in comparison with what is to come? Believe, believe, the decree has gone forth. The flat of the Lord has gone forth. India must rise. The masses and the poor are to be made happy. Rejoice, the flood of spirituality has risen. I see it is rolling over the land, resistless, boundless, all absorbing. Every man to the fore, every good will be added to its forces. Every hand will smooth its way, and glory be unto the Lord. So he is asking all of us to work, rise and work. Again, the same thing. Uttishtata jagratah prapya varan nivodhatah. And he is saying that you don't have to think about how the things will roll out. You don't have to worry about how the work will be done, what will be the result, nothing. Just like in last day also we saw when he was writing to Kiji, he was asking him to only work, not to worry about the result. So same thoughts here, that when we actually work, he is saying that put everything, whatever is required for the work, all the resources together, and God will sort it out, how to use it, where to use it, what to do, how to plan, what will happen, what event will follow after another event. Everything will be sorted out by God automatically. Just we have to believe that this is going to happen. So he is saying that just work, just put your resources, just collect the educated people, gather the mass, and then you just spread the verb, spread the thought, spread the idea, and then everything will be automatically done. So how great this thinking is. আমরা এবার একটু বাংলাতে দেখে নিই। সকলকে আমার আশীর্বাদ। মাদ্রাজের যে সকল মহানুভব ব্যক্তি আমাদের কার্যে সহায়তা করিয়াছিলেন, তাহাদের সকলকেই আমার অনন্ত কৃতজ্ঞতা ও ভালোবাসা জানাইতেছি। কিন্তু আমি তাহাদের নিকট প্রার্থনা করি যেন তাহারা কার্যে শৈথিল্য না করেন। চারিদিকে ভাব ছড়াইতে থাকো, গর্বিত হইও না, গোঁড়াদের মতো জোর করিয়া কাহাকেও কিছু বিশ্বাস করিবার জন্য পীড়াপিড়ি করিও না, কোনো কিছুর বিরুদ্ধেও বলিও না। আমাদের কাজ কেবল ভিন্ন ভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য একত্র করিয়া দেওয়া। প্রভু জানেন কিরূপে ও কখন তাহার নির্দিষ্ট আকার ধারণ করিবে। সর্বোপরি আমার বা তোমাদের কৃতকার্যতায় গর্বিত হইও না। বড় বড় কাজ এখনো করিতে বাকি। যাহা ভবিষ্যতে হইবে তাহার সহিত তুলনায় এই সামান্য সিদ্ধি অতি তুচ্ছ। বিশ্বাস করো, বিশ্বাস করো, প্রভুর আজ্ঞা, ভারতের উন্নতি হইবেই হইবে। জনসাধারণকে এবং দরিদ্রদিগকে সুখী করিতে হইবে। আর আনন্দিত হও যে তোমরাই তাহার কার্য করিবার নির্বাচিত যন্ত্র। ধর্মের বন্যা আসিয়াছে, আমি দেখিতেছি উহা পৃথিবীকে ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে। অদম্য, অনন্ত, সর্বগ্রাসী। সকলেই সম্মুখে যাও, সকলের শুভেচ্ছা উহার সহিত যোগ দাও। সকল হস্ত উহার পথের বাধা সরাইয়া দিক। জয় প্রভুর জয়। কত সুন্দর কথা, এবং এগুলোকে আর বিশ্লেষণ করার জায়গায় আমার পক্ষে তো সম্ভবই নয়, কেননা যিনি বলছেন তিনি একজন বিশাল ব্যক্তিত্ব। Swamiji was one and only. When Swami Vivekananda actually passed away, before passing away, just few days before that, he told Swami Vivekananda most probably in Belur Math that see, if you think anybody can understand what Vivekananda did, it is impossible. Only another Vivekananda can understand what
this Vivekananda has done. So সত্যি এই কথাটা, this is really true. It is very very difficult to understand Vivekananda or great men like Vivekananda, Rabindranath Tagore. All of them are really great, and their thinking, their ideas are really great. So only whatever we can understand out of their letters, their talks, their written articles, their preached words, that we try to understand, but it is really difficult to get to the to it all these words completely as he tried to mean. Now we'll go into the next paragraph. I do not require any help. Try to get up a fund, buy some magic lanterns, maps, globes, etc., and some chemicals. Get every evening a crowd of the poor and the low, even the pariahs, and lecture to them about religion first, and then teach them through the magic lantern and other things, astronomy, geography, etc. In the dialect of the people, train up a band of fiery young men, put your fire in them, and gradually increase the organization, letting it widen and widen its circle. Do the best you can. Do not wait to cross the river when the water has all run down. Printing magazines, papers, etc. is good, no doubt, but actual work, my boys, even if infinitesimal, is better than eternal scribbling and talking. Call a meeting at Bhattacharya's house and get a little money and buy those things I have just now stated. Hire a hut and go to work. Magazines are secondary, but this is primary. You must have a hold on the masses. Do not be afraid of a small beginning. Great things come afterwards. Be courageous. Do not try to lead young brethren, but serve them. The brutal mania for leading has sunk many a great ship in the water of life. Take care especially of that is beyond selfish, even unto death and work. I could not write all I was going to say, but the Lord will give you all understanding, my brave boys. At it, my boys, glory unto the Lord. Yours affectionately, Vivekananda. So here we see, first, in the first portion of this paragraph, he is trying to guide how to work. This is another great learning from Vivekananda's, Swamiji's writings or talks. See, he is asking to assemble some instruments like magic lanterns, maps, globes, etc., and some chemicals, and get to the poor. He's never asking that, okay, you call everybody to your place and give teaching. No, not at all. He is so much practical. You see here, he is saying that a laborer or a downtrodden person, he is so much engaged with his labor throughout the day that he is tired, and he will never, it is not practically possible for a person to go and get educated in school. It is absolutely not possible practically. So he is saying that if we need to go to them and teach them. When they assemble under the banyan tree or somewhere after a day's work, and they just gossip, so go to those places with magic lanterns, maps, globes, etc., and give basic education about the how the astronomy works, or about the astronomy, or small things, physics, science. Okay, so this is, just look at the greatness of the way he is showing to his disciple Alasinga Perumal that how to start the work.
He's saying that printing magazines, all these are okay, papers, etc. are okay. These are really required for spreading the thoughts or spreading the principles. But these are not everything. So the main thing is to work. Main thing is to go to them, give the ideas, share the ideas, let them think, give them the scope to learn something. And also in the last part of the letter we saw, he is saying that he is just giving the alarms that what to be careful about while leading this work. So he is saying that if somebody has the perception that he is a leader and he has that pride that I am a leader, then everything is spoiled. So instead, someone has to know actually the leader or whoever is guiding, he has to think of himself as a servant. He is actually serving the people, not leading the people. If the mentality of leading comes, then everything is spoiled, and it actually spoils the whole intention, however great it is. So this is actually what we see, and he is again giving a lot of courageous words that we just go ahead with the work and don't worry about any problem. আমার কোনো সাহায্যের আবশ্যকতা নেই, তোমরা কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া একটি ফান্ড খুলিবার চেষ্টা করো। শহরের সর্বাপেক্ষা দরিদ্রগণের যেখানে বাস, সেখানে একটি মৃত্তিকা নির্মিত কুটির ও হল প্রস্তুত করো। গোটা কতক ম্যাজিক লণ্ঠন, কতকগুলি ম্যাপ, গ্লোব এবং কতকগুলি রাসায়নিক দ্রব্য ইত্যাদি জোগাড় করো। প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় সেখানে গরিব, অনুন্নত, এমনকি চণ্ডালগণকে পর্যন্ত জড়ো করো। তাহাদিগকে প্রথমে ধর্ম উপদেশ দাও, তারপরে ওই ম্যাজিক লণ্ঠন ও অন্যান্য দ্রব্যের সাহায্যে জ্যোতিষ, ভূগোল প্রভৃতি চলিত ভাষায় শিক্ষা দাও। অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত একদল যুবক গঠন করো। তোমাদের উৎসাহাগ্নি তাহাদের ভিতর জ্বালিয়া দাও, আর ক্রমশ এই সংঘ বাড়াইতে থাকো, উহার পরিধি বাড়িতে থাকুক। তোমরা যতটুকু পারো করো। যখন নদীতে জল কিছুই থাকিবে না, তখন পার হইব বলিয়া বসিয়া থাকিবে না। পত্রিকা, সংবাদপত্র প্রভৃতির পরিচালন ভালো, সন্দেহ নাই, কিন্তু চিরকাল চিৎকার ও কলম পেশা অপেক্ষা প্রকৃত কার্য যতই সামান্য হোক অনেক ভালো। ভট্টাচার্যের গৃহে একটি সভা আহ্বান করো। কিছু টাকা সংগ্রহ করিয়া পূর্বে আমি যাহা যাহা বলিয়াছি সেইগুলি ক্রয় করো। একটি কুটির ভাড়া লও এবং কাজে লাগিয়া যাও। পত্রিকাদি গৌণ, ইহাই মুখ্য। যে কোনো রূপেই হোক, সাধারণ দরিদ্র লোকের মধ্যে আমাদের প্রভাব বিস্তার করিতেই হইবে। কার্যের সামান্য আরম্ভ দেখিয়া ভয় পাইও না। কাজ সামান্য হইতেই বড় হইয়া থাকে। সাহস অবলম্বন করো। নেতা হইতে যাইও না, সেবা করো। নেতৃত্বের এই পাশব প্রবৃত্তি জীবন সমুদ্রে অনেক বড় বড় জাহাজ ডুবাইয়াছে। এই বিষয়ে বিশেষ সতর্ক হও, অর্থাৎ মৃত্যুকে পর্যন্ত তুচ্ছ করিয়া নিঃস্বার্থ হও এবং কাজ করো। আমার যাহা যাহা বলিবার ছিল তোমাদিগকে সব লিখিতে পারিলাম না। হে বীর হৃদয় বালকগণ, প্রভু তোমাদিগকে সব বুঝাইয়া দিবেন। লাগো লাগো বৎসগণ, প্রভুর জয়। কিরিকে আমার ভালোবাসা জানাইবে। আমি সেক্রেটারি সাহেবের পত্র পাইয়াছি। তোমার স্নেহের বিবেকানন্দ। আপনারা দেখুন, আমি তো ইংরেজিতে বললাম, তখন আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন। এখানে এই ছত্রে ছত্রে এখানে শুধু স্বামীজি উৎসাহ দিয়ে যাচ্ছেন কিভাবে কাজ করতে হবে, কি করে নেতৃত্বের মোহ থেকে সাবধানে থাকতে হবে, এবং কোন জায়গাটাতে আমাদের বেশি করে মনোযোগ দিতে হবে। এবং উনি এটাও বলছেন যে সাধারণ মানুষ সারাদিনের পরিশ্রমের শেষে যদি এসে স্কুলে আসতে না পারে, সেটাই স্বাভাবিক। সারাদিন তারা পরিশ্রম করে, তারা কেন স্কুলে আসতে পারবে? তারা সেই সময়টা গাছের তলায় বসে গল্প করে, বা তারা নিজেদের সারাদিনের সমস্ত কথাবার্তা বলে। তো সেই সময় যদি সেইখানে গিয়ে উপস্থিত হতে হবে,
সেবাব্রতীদের, তাদেরকে যেতে হবে, তাদের সাথে করে বিভিন্ন যে ম্যাজিক লণ্ঠন বা বিভিন্ন উপকরণ নিয়ে গিয়ে জ্যোতিষ, ভূগোল ইত্যাদি সম্বন্ধে তাদের কাছে বলতে হবে। এইভাবেই তিনি বলছেন যে এইভাবেই তোমরা নিজেদের কাজ করে যাও, তোমরা নিজেদের যে চিন্তা ভাবনার প্রসার ঘটাও। এবং সেখানে বলছেন যে এটা অনেকটা সেরকমের যে যেমন পর্বত যখন মোহাম্মদকে সবাই জিজ্ঞেস করেছিল যে মোহাম্মদ পর্বত কি আসতে পারে, তো মোহাম্মদ বলেছেন হ্যাঁ পর্বত আসতে পারে, পর্বত আসবে, এখানে আমার স্থির বিশ্বাস পর্বত আসবে। তারপরে যখন পর্বত এলো না তখন মোহাম্মদকে জিজ্ঞেস করা হলো যে কই পর্বত তো এলো না, তাহলে এবার কি হবে, আপনি যে বলেছিলেন পর্বত আসবে। তো তাহলে তখন মোহাম্মদ বললেন ঠিক আছে, পর্বত যখন এলো না তখন মোহাম্মদই পর্বতের কাছে যাবে। তো সেই রকম যখন আমরা একটা জায়গায় কাজ করতে চাইছি, যখন যাদেরকে নিয়ে কাজ করার কথা তারা যখন আসতে চাইছে না, তখন আমাদেরই তাদের কাছে যেতে হবে। এই ভাবটা নিয়েই স্বামীজি কাজ করতে বলে গেছেন। তো আমরা আরেকটি অনবদ্য চিঠি পেলাম যেখানে স্বামীজি কাজের রহস্য, কাজ কিভাবে করতে হবে এই সমস্ত নিয়ে উৎসাহ দিয়ে গেছেন। এবং আমরা দেখতে পেলাম যে উনি কত কিছু নেতৃত্বের মোহ থেকে কিভাবে সাবধানে থাকতে বলছেন, কিভাবে বলছেন মনের জোর বজায় রাখতে, এবং কিভাবে তিনি পুরো যে চিঠিটার মধ্যে সেই যে বেদান্তের সেই বাণী উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্যপরাণ নিবোধতা, এইটাকে বারবার যেন গুঞ্জন করছেন, অ্যাজ ইফ হি ইজ অলওয়েজ রেজোনেটিং দিস ভার্স থ্রু আউট দ্য লেটার। এরকম অনেক চিঠি আছে, আমরা আস্তে আস্তে যদি সুযোগ হয় আরও চিঠি পড়ব এবং সেখান থেকে আমরা দেখব কিভাবে উনি তার শিষ্যদেরকে এই পথে মোটিভেট করেছেন। আমরা এখানে একটু কথা বলে নিই যে আমার যেটা মনে হয়েছে যে স্বামীজি যে চিঠিগুলো লিখেছেন সেই চিঠিগুলোর মধ্যে মেনলি 4 ধরনের চিঠি আমরা পেয়ে থাকি। এটা আমার নিজস্ব বিশ্লেষণ, আমার ভুলও হতে পারে, যদি আপনারা ঠিক করে দিতে পারেন, আপনারা ভুলটা ধরিয়ে দিয়েন। আমার মনে হয়েছে চিঠিগুলোর মধ্যে এক ধরনের চিঠি আছে যেগুলো তিনি গুরু ভাইদের লিখেছেন। Those letters there are 4 kinds of letters throughout whatever letters Swamiji has written, 4 kinds of letters. That is my personal analysis. So first kind is which he has written to the disciples or the sannyasi disciples of Sri Ramakrishna. And second kind of letters are written to the non-sannyasi disciples of Sri Ramakrishna. দ্বিতীয় ধরনের চিঠি লেখা হয়েছে গৃহী ভক্ত তাদের জন্য। Third kind of letters have been written to Swamiji's core disciples who were instrumental mainly around say Madras, so who were very much instrumental to send him to Chicago. So those disciples were kind of they were non-sannyasis but they were young people, and Swamiji wanted them to jump at work, and he shared all his details about his ideas and how to work, all his plans, everything in detail. So these letters particularly we are trying to analyze. In last day also we saw one of these letters, and today also we read one of these letters. So এই ধরনের চিঠিগুলো হচ্ছে তৃতীয় ধরনের চিঠি, যেগুলো মাদ্রাসের যে যুবক ভক্তদের প্রতি স্বামীজি লিখেছিলেন, এবং সেখানে স্বামীজি কাজ কিভাবে করতে হবে, তার কি কি চিন্তা ভাবনা এবং সেই চিন্তা ভাবনাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কিভাবে দরকার, সেই সমস্ত পরিকল্পনা তিনি লিখেছেন। তো এই ধরনের চিঠি, এই চিঠিটা, এই পার্টিকুলার থার্ড সেগমেন্ট, এই ধরনের চিঠিগুলো আমাদেরকে খুব অনুপ্রেরণা দিতে পারে, এবং এই চিঠিগুলোতে কাজ করে যাওয়া, কর্মযোগের যে ধারা, সেই ধারাটাকে নিয়ে কাজে এগোনোর
ব্যাপারে আমরা অনেক কিছু জানতে পারি। সেই জন্যই আমি গতদিন কিডির পত্রটি পড়েছিলাম, কিডিকে লেখা চিঠিটি পড়েছিলাম, এবং আজকে আলাসিঙ্গা পেরুমলকে লেখা চিঠিটা পড়লাম। আগামী দিনেও এরকম ধরনের কিছু চিঠি পড়বার ইচ্ছা রইল। আর চতুর্থ ধরনের যে চিঠি আছে সেটা হচ্ছে মেনলি তার বিদেশি ভক্তদের জন্য, যেখানে তিনি অনেক কিছুর সাথে সাথে সেখানে সেখানে ভারতীয় আদর্শ সেটাকে তুলে ধরেছেন। সেখানে কিভাবে ইউনিভার্সাল রিলিজন কি করে করা যায়, এই সমস্ত পার্সপেক্টিভগুলো ব্যাখ্যা করেছেন সেই ধরনের চিঠিতে, এবং সেখানে প্রেরণা জুগিয়েছেন বিদেশিদের ভারতে এসে কাজ করার জন্য। The fourth kind of letter was mainly to his foreign disciples, and there he tried to impress or tried to inspire them to come to India, work for India, or he tried to spread the principle of Indian society, Indian religion, and he also stressed on universal say religion, all those things. সো এই যে চিঠিগুলো এগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ, অ্যান্ড আমরা আগামী দিনে আরও পড়ব। সাথে থাকার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। আপনারা সবাই সাথে থাকবেন। উই উইল এগেন রিড দিস কাইন্ড অফ লেটার্স ইন কামিং ডেজ, অ্যান্ড থ্যাংকস a lot for being with me throughout this discussion. Hope this helped you to understand Swamiji's principles, Swamiji's thoughts, and you are feeling inspired, and you are getting motivation to read his works, or read the complete works. So do read his complete works. If you need any suggestions or how to read, what to read, where to get, let me know. I will try my best to help you. আপনাদের যদি কোনো রকম সাহায্যের দরকার হয়, যে তার বিভিন্ন রচনা, পত্রপত্রিকা ইত্যাদিগুলো পড়ার ব্যাপারে যদি আপনাদের কোনো রকম ইচ্ছা হয়, আপনারা যদি চান সেগুলো পড়তে, এবং তার জন্য যদি কোনো রকমের সাহায্যের দরকার হয়, কোথায় পাবেন বা কি পড়বেন, কিভাবে পড়বেন, কি অর্ডারে পড়বেন, এই সমস্তগুলোর ব্যাপারে কোনো সাহায্যের দরকার হলে আমাকে অবশ্যই জানাবেন। আমি সাধ্যমতো চেষ্টা করব। অনেক অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের আলোচনা শেষ করছি। মেনি মেনি থ্যাঙ্কস টু এভরিবডি। I am closing the discussion for today. We'll again meet with a new letter. Thank you. Thanks everybody. Bye.